الحمد لله على توالي نعمه وعلى عظيم إفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على رحمتك للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا أعمالنا وأقوالنا ونياتنا، واجعلها في مقعد صدق عندك يا مليك يا مقتدر. ولقد مر علينا في الأيام الماضيات أيام الحج وعشر من ذي الحجة، وأيام العيد وأيام التشريق، أيام جميلة وأيام عظيمة كان فيها التلاقي والتزاور والذكر لله عز وجل. هذا إضافة لما وفق الله الحجاج لزيارة بيته وللوقوف بالمشاعر العظيمة وزيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأهل المدينة. وينبغي للمسلم أن يتزود من هذه الأيام اللي هي المواسم، يسمونها مواسم الخير، والحمد لله موجودة. حتى نحن في شهر ذي الحجة لازلنا في شهر محرم، وكذلك الشهر اللي بعده شهر الله المحرم. فيتزود الإنسان من الخير لآخرته. فالله عز وجل حينما ذكر الحج وذكر أشهر الحج قال الحج أشهر معلومات. زين، في نهاية الآية ماذا قال؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالحج وأشهر الحج وأيام الحج إنما هي للتزود من إيش؟ من التقوى، مثل أيام رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. فلذلك الإنسان ينبغي أن يتزود. ولذلك نحن أيضا في هذا الدرس نتعلم علم التقوى. هذه العلوم هذه هي ليست عبارة عن كتب أو عبارة عن يعني معلومات، إنما هي من علوم التقوى. المقصود من هذه الدروس والمحاضرات والمجالسات وغير ذلك إنما تترقى إلى علم التقوى، وهو ثم يرقيك إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فاللهم ارزقنا هذا العلم إن شاء الله تعالى. وهذا العلم نفيس وغالي. أنت تبدأ وتطلب وتعمل، ثم الله يعطيك علما لدنيا. واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and gratitude is for Allah subhanahu wa ta'ala. For He is the one who is continuously sending down upon us His blessings and divine favor. We testify that there is no Lord worthy of worship but Allah subhanahu wa ta'ala, and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His last prophet and messenger. May the best of salutations be passed on the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and upon his family and his companions and on of those who follow him until the day of judgment. Ameen. For he is the one who was sent as a mercy to the worlds. And O Allah, Allah accept all of our actions and our speech and all of our intentions, inshallah. Continuing on today's lesson, you would have experienced in the last few days the blessed days of Hajj, the blessed days of the first 10 days of the holy month of Dhul Hijjah.
and the days of Eid, and the days of Tashriq, which takes place after the day of Arafah. So we experienced the beauty of meeting with each other, visiting each other, and engaging in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala had enabled the pilgrims to fulfill their Hajj and to visit the house of Allah and to visit Medina al-Munawwara and to visit the inhabitants of those beautiful cities. These are the seasons of khair. This is the season of khair, and there are many seasons and times of khair which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us. And the month of Dhul Hijjah is one of those. And not to forget also that after the month of Dhul Hijjah is the holy month of Muharram, the first Islamic month, coming up straight after Dhul Hijjah. And so the advice of Habib is that we need to take our provisions for the akhirah. And the word that is used, the treasures or the supplies, the provisions that you take for a journey, we're talking about the spiritual journey to the akhirah, is called Zad. It's called Zad in Arabic. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran about Hajj, that the pilgrimage and the holy pilgrimage, the Hajj, is taken place during Ashhur Ma'lumat. These are known months, and the days are fixed days. And so that you should take your provisions. In other words, take your Zad, take your provisions, and the best Zad, or the best provision for your journey is the Zad of Taqwa, the provision of Taqwa. And Allah subhanahu wa ta'ala also, just like He talks about Hajj, in the holy month of Ramadan, there is an ayah where Allah subhanahu wa ta'ala talks about fasting, and how fasting has been prescribed for us, like it has been prescribed for the people that came before us. For what purpose? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may achieve taqwa, consciousness and closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. So basically, in all of these lessons which we are learning and listening to from Habib and from Abu Hamid al-Ghazali, these are all lessons, ilm, about taqwa, consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala, gnosis of Allah subhanahu wa ta'ala. So like when you learn about al-yaqeen, ilm al-yaqeen, and ayn al-yaqeen, and haqq al-yaqeen, which is the essence of certainty and the truth of certainty, is knowing full well who is your Lord, that Allah subhanahu wa ta'ala grants us rizq, just like Allah subhanahu wa ta'ala grants us rizq and sustenance in other areas of our lives. Also, the ilm, the sacred knowledge, is a form of rizq, as Habib said. And when you proceed along this path with sincerity, you'll reach a point where Allah subhanahu wa ta'ala, He then teaches you, He grants you wisdom, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran. If you were to fear Allah subhanahu wa ta'ala, if you were to have true taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, the result is yu'allimukum Allah, the result is that Allah subhanahu wa ta'ala will teach you directly, which is called al-ilmul ladun, the ilm, the knowledge coming from Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب الاربعين في اصول الدين للامام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الاعلى، ورضي الله عنكم جميعا. الى ان قال: واما الملبس فاقله ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، واعلاه قميص وسراويل ومنديل من الجنس الخشن، ويكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد غيره، فإن كان صاحب قميصين لم يكن زاهدا. قال أبو بردة: أخرجت عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فلما سلم قال: شغلني النظر إلى هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم. الحديث. وكان شراك نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد، فلما سلم عن صلاته قال: أعيد الشراك الخلقة، فإني نظرت إليه في الصلاة. وكان عليه السلام قد احتذى نعلين جديدين،
فأعجبه حسنهما فخر ساجدا فقال عليه السلام أعجبني حسنهما فتواضعت لربي خشية أن يمقتني ثم خرج بهما فدفعهما إلى أول مسكين رآه. نعم، هذا كلام طبعا في ظاهره أنه شديد وأنه الأمر يتكلم الإمام الغزالي عن الزهد، وقلنا أن الزهد له ظاهر وباطن، وحقيقته كما مر علينا سابقا في القلب. وسيأتي في الدروس القادمة درجات الزهد. فالإمام الغزالي طبعا لأن كل واحد يتكلم بمقامه هو من مقام عالي وعظيم، فالزهد الذي يتكلم عنه الإمام الغزالي هو زهد الأنبياء والمرسلين والأكابر، فذكر أن ذلك أقل شيء هو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد. تمام. ولكن في الواقع ما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يستر العورة؟ هقوله ما هي عورة الرجل؟ ما ينسر الركب. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط ساتر عورته بس؟ لا، ما في عاد. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالعكس، كان عنده الإزار وعنده القميص وعنده الرداء وعنده العمامة، هذه يسمونه رداء، وعنده الجبة وعنده الخاتم وعنده النعال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود مراتب أحيانا يكون مثلا، لذلك نعلم أن كل واحد يعني يعيش الحياة التي مثلا تناسب وضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا تصور النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود بمثلا بشيء يعني أقل زود يعني، لا. فالحبيب طبعا هذا أقل شيء. قال الإمام الغزالي ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد. فلا يعقل أن يأتي إنسان يقول خلاص أنا سأتصدق بكل ملابسي وسأكتفي بإزار يستر من هذا. أنت فهمت خطأ. طيب واحد يقول طيب ما المقصود من هذا؟ نقول المقصود من هذا أنه لو أن الله عز وجل لم يقسم لك من الدنيا إلا هذا، هل ستحزن؟ هل ستسأل ربك؟ هنا ولا يعني ذلك أن الإنسان مثل ما نقول أنه يحب أن يكون له ثوب أو ثوبان. فالمسألة تتعلق بميل النفس إلى الدنيا، لأنه بمقدار أن تميل نفسك إلى الدنيا تفر من إيش؟ من الآخرة. وبمقدار ما تحب من الدنيا يقل محبتك من الآخرة، وهكذا. نعم. So in this passage, outwardly the words which have been related seem very harsh and staunch by Abu Hamid al-Ghazali, yet in reality he's talking about zuhd. He's talking about abstinence from the dunya. And as you are all aware, zuhd has an outer form and an inner form. And yet the reality of where zuhd resides, it resides in the heart of the person. And you will find that in the coming lessons, inshallah, we're going to be looking at the different levels of zuhd, abstinence from the dunya. And everyone actually speaks from their own experience or from their own situation or their own level that they are in. So when we're talking about Abu Hamid al-Ghazali, just think about his level and his spiritual state, and him talking about zuhd. He's talking from a very high realm. He's talking about the zuhd of the prophets and the messengers and those Gnostics of Allah subhanahu wa ta'ala. And Habib asked the question, what is the definition of zuhd for a man?
Everybody knows what the definition is of the awrah for the man. Sorry, the definition of the awrah is that place which is between the navel and the knee. This is the private section of the man, which at a minimum must be covered. Now, the question here is, was the Prophet Muhammad ﷺ a zahid? Did he exercise zuhd? Surely he did. But does that mean he walked around only covering that which is between his navel and his knee? No. The Prophet ﷺ, he had a full dress covering. He had a full outfit, if you like. So he, of course, he had a full length covering, and he had the cloak which he would wear on the outside. He had a ring. He had an imama which he wore on his head, and he was wearing shoes of different types, whatever it may be. And can you imagine if the Prophet Muhammad ﷺ were to receive people, because many people came to visit him, different people from different tribes and from all over the place would come to visit him. Imagine if he received people only covering the navel to the knee. It's not befitting for a prophet or a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, he was not extravagant in the way he would dress. So everyone lives according to the situation that they are in. So the Prophet ﷺ dressed accordingly. In the most befitting manner. And therefore it's not logical for a person when he reads about zuhd, for example in this day and age, to say, okay, I've read about zuhd, I'm going to get rid of all my clothing, I'm just going to have enough clothes, that which is going to cover from my navel to my knee. That is not required, because if a person does this yet at the same time he wishes in his heart that he had more than this, then there is a problem in the heart, because zuhd, as Habib said, resides in the heart, and it's to do with mail. It's to do with where your heart is inclined. So a person may be dressed in a zuhd format, if you like, of only covering the navel to the knee, but if his heart wishes and desires that which is in the dunya and has an inclination towards that which is in the dunya, then he has a problem in the zuhd state. Yet the person can be also in the complete opposite, fully dressed and of the best clothing, and yet he has no attachment to that which is in the dunya, nor that which is in his clothes. So the mail of the nafs, the leaning or the inclination of the nafs, is either towards the dunya, and therefore if it inclines towards the dunya, it actually tries to run away from the akhirah, and the opposite is also true. If it inclines to the akhirah, it's trying to run away from the dunya. نعم. ولماذا نزهد في الدنيا مع أن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا وخلق فيها الطيبات وخلق فيها الزينة؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق قل هي الذين آمنوا. تمام. إذن في الدنيا في زينة، الملابس زينة، البيوت زينة. تمام. فلماذا للمؤمن؟ لأن المؤمن نتكلم مش المسلم العادي، المؤمن الصادق إذا تزين فإنما يتزين لربه، مش كذا بس أنا أكون كذا يعني شكلي جميل وكذا، فيتزين لربه. ولذلك الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم وين؟ عند كل مسجد. تمام. فلذلك كأن الله يقول أنا خلقت الزينة وأبحتها للذين آمنوا، بين الكفار يتزينون، لكن الكفار لا يتزينون لله، لأنفسهم أو للناس. لكن أنت مؤمن، هذه الزينة هي زينة الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. واضح؟ فأساس المؤمن إذا تزين لله يلبس اللبس الطيب فيصلي، وليس معنى أن يصلي ثم ينزع ثم يلبس ثوب يعني غير كذا ويذهب. نقول البس فيكون أن تنوي لله عز وجل. وكذلك إذا تطيب، كلنا نستخدم الطيب، العطر. تمام. فالمؤمن إذا تطيب فإنما يتطيب للصلاة من جملة الزينة. يعني مثلا لبست ثوبك ورششت عليه عطر لكي تصلي به. تمام. إذا صليت به فكان زينتك وعطرك كان أصلا تعظيما لله عز وجل، فلا يمنع بعد ذلك أن تذهب بنفس هذا الثوب عليه الطيب إلى عملك. لكن
ربما يشم الناس ما شاء الله ريح الطيب جميل جدا، شكلك حلو تمام، أنت تقول في نفسك هذا أصلا كان لله مش لكم. تمام. المفروض هكذا. ولذلك جاء الزهد لأجل أن لا تميل نفسك إلى الدنيا فتتزين لها، فهذا سيبعدك عن الله عز وجل. ولذلك قالوا ليس الزاهد من أكل تمرة مثلا ولبس خشنا بينما قلبه متعلق بالدنيا، هذا مش زاهد، مع أنه ظاهر زاهد ما عنده شيء في الدنيا، لا ملابس لا بيت ولا شيء. نعم هو في الظاهر زاهد لكن في الباطن نفسه تميل الدنيا، فهذا ليس بزاهد. واضح؟ ومن جملة ذلك هو ترجم أحسن. سوري. So why is it that it's recommended that a person exercise zuhd in the dunya, especially when Allah subhanahu wa ta'ala created the dunya and all of the beautiful things that are within the dunya? Especially when Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Holy Quran that He has created the dunya and it has its decorations, yet the believer adorns himself for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran, O children of Adam, take your adornments or adorn yourselves with every visit of the masjid whenever you go to the masjid. So it's an encouragement here to be to wear the best of clothing when you go to prayer. So He created, Allah subhanahu wa ta'ala created the dunya and all of its adornments and all of its niceties for all people, for all mankind, for the believer and the non-believer. Yet the kafir, when he dresses for his own self and his own desire. Whereas the mu'min or the believer dresses for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And the key word here is believer. The believer dresses for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He takes his adornment and then he goes and he prays. It doesn't mean that you are to get dressed in the best of clothing, in nice clothes, you pray and then you go and change into another set of clothing. No, that's not what's required. And remember always that the niyyah is for Allah subhanahu wa ta'ala. And Habib gave an example when you're wearing tib, when you're putting on perfume or aftershave, whatever it might be. The believer puts it on and goes into salat. So he puts on that nice scent and goes into salat, and he's doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So he's gotten dressed, he puts on the nice scent, and then he prays. After the prayer, there is no harm in that person with the same clothing and with the same scent, and then he goes to work. If he meets with people and the people say, mashallah, oh, wow, you look beautiful and you smell fantastic, internally he thinks to himself, I put it on for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So he's connecting it with Allah subhanahu wa ta'ala. So do not adorn yourself for the sake of the dunya. You are adorning yourself for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So the zahid is not the one who dresses in rough clothing, patchy clothing, and eats dates only. Yet internally he has this inclination and love affair internally in his heart for the dunya. This is not the definition of a zahid. فما بالك إذا كان مسلم إذا أراد أن يصلي فلبس الملابس المتسخة مثلا أو التي لا تليق أو بما يسمى البيجامة ولا يبالي النظيفة أم غير نظيفة رائحتها، يريد أن يصلي وانتهينا يعني. فهذا لا تكون له الزينة، لأنك حينما تتزين لله عز وجل يزين الله قلبك، لأن الجزاء من جنس العمل. يزين الله قلبك. كيف يزين الله قلبك؟ يزينه للإيمان. أنت إذا حيجي لك ضيوف، طيب مش حتزين البيت؟ صح ولا؟ حترتب البيت، عندنا ضيوف ناس محترمين جدا، حنرتب البيت وننظفه ورتبه وحطوا بخور وكذا، في ضيوف جايين. كذلك الله عز وجل إذا رآك تتزين له قدر ما تستطيع من ملابسك، من التسوق، من الطيب لله 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 لله، ثم ما في مانع أنك تتزين لغير يعني في عملك، ما في مشكلة. فالله عز وجل يزين قلبك
للإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين في قلوبكم. فإذا رآك تزينت هيأ الله قلبك زينه ليضع فيه الإيمان فتذوق حلاوة الإيمان، لأن الوعاء نظيف. الله جميل. لكن نحن نصلي ما نذوق حلاوة الإيمان لأننا لم نتزين لله حقيقة التزين. يعني أين ماشي في عطر، الله جزاك الله خير، أي عطر مشي حالك. ففقدنا هذا الشيء، ما في تعظيم للأعزاء، كله للدنيا، للناس، للدوام، للعمل، للميتينج، مش عارف إيش. واضح؟ فخسرنا هذا الشيء، فما في حلاوة إيمان ولا نذوق ولا شيء. ولذلك وإذا تزينا للناس أيضا يكون لله عز وجل، كما يتزين الرجل لزوجته مثلا، وتتزين المرأة لزوجها، هذا يربطها لله عز وجل لأننا مطالبون بذلك. واضح؟ لأنه مثلا يعف نفسه وتعف نفسه كذلك. وكذلك يتزين الإنسان حينما يدخل على والديه، مش حي الله هكذا هذا أبوك هذا أمك، لأن الوالدين من شعائر الله، كما أن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة عبارة عن إيش؟ عن جبلين لا يضران ولا ينفعان، ولكنهما من شعائر الله. وأبوك أمك من شعائر الله عز وجل. كيف من شعائر الله؟ لأن الله أمرك أن تبر بهما وأن تعظمهما وأن تحبهما إلى غير ذلك. فكان السابقون إذا أراد أن يدخل على أبيه وأمه يتزين، يتنظف حتى لا يشم أبوه أو أمه منه أي رائحة كريهة. تمام؟ وكذلك كان الصالحون إذا أراد أن يدخل على أبيه وأمه يعني يبخر نفسه ويطيب نفسه كثيرا، يعني يستخدم شيء من الطيب والبخور كثير. لماذا؟ حتى يغطي على رائحة أبي أمه فلا يتقزز منه مثلا. وخاصة إذا كبر في السن، أحيانا الإنسان العجوز ما عنده وقت يعني يغتسل وخلاص هو منتظر الموت يعني. واضح؟ فأحيانا يكون إنسان كبير في السن لصعوبة ذهابه إلى دورة المياه قد يحصل عنده رائحة أو عرق. قد يكون أبوك وأمك في هذه المرحلة مثلا قد بلغ يعني من الكبر عتيا، فلأجل ذلك أنت تتبخر حتى لا تتقزز لإنسان بشر، فهذه نية طيبة. واضح؟ فالمقصود نرجع إلى كلامنا أن الجزاء من جنس العمل. وإذا تزينت لله عز وجل مش شرط أنت تكون في المسجد، حتى لو عندك تصلي سنة في البيت لله عز وجل. وذكرنا لكم سابقا أنه كان من العلماء وخاصة عندنا من حضرموت إذا أراد أن يصلي في البيت صلاة قيام ليل ولا شيء يلبس الجبة والعمامة وكأنه سيذهب إلى مولد ما شاء الله مجلس أو سيذهب إلى عرس، عمامة وجبة وشال وطيب، الله أكبر، هو يصلي في البيت. وإن كان يكفيه أن يلبس يعني ما يستر العورة أو حتى قميص وكوفي وخلاص. وهكذا، لكنك كلما كنت معظما لله عز وجل تكون معظما. فالله يزين قلبك الإيمان فتذوق حلاوته. طيب، ويزين، شو انتبه لهذا الشيء، ويزين اسمك وذاتك فالناس تحبك وتحترمك. ولذلك مثلا سيدنا إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أحيانا الإنسان نحن ما رأينا الصحابة ولا التابعين، لكننا إذا ذكرناهم نعظمهم، تمام، لأنهم عظموا الله عز وجل. بينما أنت لو شفته بملابسه، أنت الساعة والموبايل حقك يساوي كل، لو سيدنا أبو بكر الصديق مثلا
لو جبنا الساعة هذه أو الموبايل آيفون وعملت موازنة، يا أبو بكر الصديق تعال أنت وملابسك والثياب والأثاث تبع البيت كله ما يساوي 100 درهم. يعني أنت ملك، لكن ما حد أنت بالنسبة له لا شيء. مين يعظمك أنت لا. واضح؟ سيدنا عمر صار الشيطان يفر من ظله رضي الله عنه. فالله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. في ناس صلي الجمعة حتى بالبيجامة. الله يسامحنا وإياهم. Amen. So what about the believer or the Muslim who wants to pray, yet he goes to prayer in unkempt clothing? His clothing's all rough and smelly, perhaps in his pajamas. He's not worried if they smell nice or whether they are clean or not, or smell sweaty, and he goes about to pray. This person hasn't necessarily taken the steps required of adorning himself for Allah subhanahu wa ta'ala. If you adorn yourself for Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala adorns your heart. How is it that Allah subhanahu wa ta'ala adorns your heart, and why would he do that? He adorns your heart by preparing it for the receipt of Iman. He adorns it for him to place Iman in your heart. When visitors come to your home, what do? When you know that they're coming to visit you, you prepare your house, you organize it, you clean it up. Perhaps you burn some incense, some bukhur to give it a nice smell. Everybody does this. Why? Because you're having a visitor that's coming to you. So Allah subhanahu wa ta'ala wishes that you would adorn yourself at the time of prayer, for you to go into prayer, and by doing so He will adorn your heart accordingly and prepare it for receiving Iman. So add to that, perhaps putting some tib, some incense or some perfume. This is something which is known to us, and we do it when people come to visit. So when you do this, when you are preparing yourself, your clothing, your outward, and your smell for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the prayer, Allah subhanahu wa ta'ala looks into your heart. Since His heart now, we will prepare it, we'll clean the heart. So when the heart is clean, in other words, the container is clean, whatever is put in there is undefiled. So the Iman goes there beautifully. And this is how the person tastes the sweetness of Iman. When we don't do this, don't be surprised that people complain about not feeling anything in the prayer or not feeling the sweetness of Iman. You have to go to an effort to experience this. If you adorn yourself for people, also remember to have the niyyah that you are doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. What's an example of this? When you are adorning yourself for your wife, for example. You're dressed nicely, you want to smell nice for the sake of pleasing your wife and providing the protection, the cover for her of satr. And you're doing this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and she also does the same. Another example is when you are visiting your parents. When you're going to visit your parents, you must remember that parents are sacred signs of Allah subhanahu wa ta'ala. They are very sacred to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to obey them and to take care of them. And when we say they are min sha'airillah, sacred signs of Allah subhanahu wa ta'ala, like the sacred signs of Safa and Marwa. Although outwardly they may just be mountains, but to Allah subhanahu wa ta'ala they are sacred. So Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to do certain things when we visit Safa and Marwa. So likewise, do the same with your parents. Show them the utmost reverence and respect. The Salaf, the earlier generations, would adorn themselves and visit and put on the best of clothing and smell nice when they're going in unto their parents, so that their parents can take joy in their own smell. And also some of the Salihin, before they would visit their parents, they'll put on bukhur on their own self, some incense, some tib, some perfume of some sort, and they'll put so much on it, on themselves, because sometimes some people's parents have reached an age very, very old for them to go to the washroom, the bathroom, or to take care of their personal hygiene. It's a really big deal for them. So perhaps they do not do it as often as what, say, a younger person would. So sometimes it's natural that they take on
a natural smell or scent to them as elderly. So what the Salihin would do, so they are not put off by the smell of their parents, and so they don't have any negative ill feelings in their heart by having this being put off by the smell of their parents, they'll put on so much scent and perfume on their own self, so they don't even go down that path of smelling anything distasteful. Because face it, when they are so old, it's difficult for them to take care of such things. But you have to also make sure that the niyyah, the intention, is pure when doing so. And we mentioned earlier that the reward is from the essence of the action itself. So the zina, when you decorate for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, when you're going to prayer, it's not necessarily that it's only done when you are going to the masjid. It could be in your own home. The Salaf, the early generations, and there are some existing today, such as in Tarim, and the ulama, when they would go to pray Qiyam Layl, standing up in the middle of the night before their Lord, they would put on the jubba and the imama and put on lots of perfume on themselves as if they are going to a wedding, subhanAllah. Even though it would have been enough for them to just wear like a simple shirt and the prayer cup, that would have been enough to fulfill the duty. But they made a big deal out of it. They revered the salah. They revered standing before Allah subhanahu wa ta'ala. And the more reverence you show to Allah subhanahu wa ta'ala in the preparation leading up to the salah, the more your heart will be prepared for receiving from Allah subhanahu wa ta'ala. Just like if you were to adorn yourself for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, what does Allah subhanahu wa ta'ala do? He adorns your name amongst the people. Like Ibrahim alayhi salam, he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh Allah, give me a truthful tongue in the akhirin, in the later times," if you like. Or when we talk about the companions, when we talk about any companion now, all of us, we revere the companions. We have so much love and respect for them. Yet none of us saw their material belongings. We had no idea of their material condition. If you to look at Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu and all of his belongings, everything he possessed, put that on one side, probably, and you had your iPhone on the other side. Your iPhone probably weighs more on a material level. Yet all of us, everybody reveres the name of Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu or Umar radiallahu anhu, who we all revere so much and love and respect so much. We came to learn that the devil himself, if you would see Umar radiallahu anhu walking down the street, the devil would take another street from fear of Umar radiallahu anhu. And yet we have people today, may Allah forgive them and forgive us, that they go to Salat al-Jum'ah in their pajamas. آمين. أما حدث لأحدنا أنه مثلا لبس أحسن ملابسه وتطيب ولكن بنية للناس، يعني أنه يريد أن يسمع كلمات إعجاب، ما شاء الله شكلك جميل والثوب جميل فذهبت ولم تجد أحدا يذكر بشيء، وممكن العكس، ايش العطر هذا، ما تعرف تختار انت انسان، لا حول ولا قوة الا بالله. انا منتظر كلمة حلوة، انت الحين تقول لي انت موديل قديم، شو هذا اللون هذا مع اللون هذا، ما عندك ذوق اصلا. تعرف ليش؟ تستاهل، لانك عملت للناس. ولو انك عملت لله عز وجل لغير الله أحوالهم لله عز وجل. والله رزق ربك خير وأبقى. هكذا واحد من حبايب راح إلى أمريكا فقالوا أوه حبيب ديزاين، خلاص صار براندنج، يعني في تفاصيل سبحان الله. صرت أنت الآن عبارة عن إيش؟ براندنج نيم، ما شاء الله. فشوف، وهذا رأينا في مشايخنا، استخدم أحسن عطر. طبعا كان عندهم العود أفضل شيء، أفضل العطر في مجالس العلم، مجالس الذكر، في الصلاة، يعني أحسن ما عنده، مش يخبيه للمناسبات في صلاة، لأن كل المناسبات أصلا مجالس العلم، ما في مناسبات ثانية، يعني يروح كذا
فمناسباتهم كلها عبارة عن مجالس علم، مجالس ذكر ودعوة. فبالتالي فهم يتزينون لهذا الشيء. أما لاحظتم مثلا عندهم، طبعا أتكلم عن مشايخ، طبعا في مشايخ غيرهم، ما يخلو لقاء أو مجلس إلا وفي إيش؟ مبخرة، عود. هذا لا، ومش أي عود، عود. حتى كان بعض اللي عندنا أظن أحد الحبايب من العيدروس، العيدروس هؤلاء مشهورين بالكرم. فأظن منه أو من الشعب سالم، فجاءوا ضيوف، وكان عادتهم أنهم طبعا ما في غاز، وإنما يجيبون الحطب ويطبخون الطعام. فخلص الحطب، فكان عنده مجموعة من الخشب العود، قال حطوه. هذا عود، هذا مش خشب يعني، ما في خشب، عندي ضيوف، حط العود نطبخ به. ففاح التريم بالعود، ما في بيت فيه إلا يشم العود عشان يطبخ لضيوفه. هؤلاء هم أهله، مع أنه عود غالي لكن لا قيمة له، لا قيمة له. نحن كيف عود؟ ما والله أنا ما عندي شيء، آسف يعني. فطبعا هذا مقام عالي، مقام كبير. يعني ووصلوا ذلك بالمجاهدة. فالمقصود من هذا الشيء كله أن من الزهد أنك المقصود من الزهد هو إخراج تعظيم الدنيا مظاهرا. لذلك الناس اليوم ليش غارقين في الديون؟ لأنهم يعظمون الدنيا. لو كانت الدنيا لا تسوي شيء ما حد يقول لك واو مش عارف ايش، يعني ما في، عادي يعني. الحمد لله، الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. So if you put on the best of clothing and you wear the best of tib, perfume or cologne, with the niyyah to please the people, because you want to get good praise from the people, you want to hear words of praise of people, you want to hear people say, wow, where did you get that, and this type of thing. And so you put it on, you go amongst them, and no one praises you. The opposite happens. When they see you, they say, oh, what's that stench? What kind of oud? What's that you're wearing? That stinks. It smells terrible. Or they see your kandura that you're wearing. That's old style. What are you doing? You're in the past. Yeah. Get with the times, so to speak. Why would they react like this? Because you deserve it. You put it on for the sake of the people. Whereas if you were to put these things on for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and you are sincere in your niyyah, Allah subhanahu wa ta'ala changes the hearts of the people. And they would see you and say, wow, mashallah, it's so beautiful. You know, they would see what you're wearing and smell your scent, and they would see and smell something different because you did it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala beautifies you in the eyes of the people. It's like one of the Habib went to the US, in the United States of America, in his one of the northern American countries, Canada or the US, and the people that received him there were just really amazed by his dress code and how he looked and how he smelled. They said, wow, this is a Habib design. You know, they were really taken aback by him. So, and there was one of the mashayikh who you would find that he would burn atr, always in the gatherings of ilm and during salat, and they would never hide it. They would always share it amongst the people. And you find this in all of our gatherings. Any gathering of ilm, there's always scent burning. There's always bukhur burning. In all of the gatherings that you go to. This is a tradition. This is all because they're sharing this beautiful adornment for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you look at the family of Al-Aidrus, and they're known for their generosity, and we're talking about oud, we're talking about very expensive oud. Visitors were coming and they needed to cook some food, and so what happened? The firewood, or the fire that they would use to cook the food, there was no gas at those times, so the firewood ran out. So what did they have left to burn? Oud, the expensive oud that you burn for the beautiful smell. So this particular Habib said, put it.
Oud. Some of us might react, this is the oud's like thousands, it's very expensive. Wow. He said, put it, we have guests, we need to cook for them. He placed no value in it. And he said, Tarim for a long time smelt the complete smell of oud covered Tarim. They were burning oud as the firewood. So subhanAllah, they had no attachment to these things. But this type of level, this level of zuhd is only attained through juhud, much mujahada and striving on the nafs. Unfortunately, Habib is saying, contrast this to the people of today, they are in debt. Why? Because they're attached to the dunya. ومن جملة ذلك ما سمعنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصدق بالخميصة اللي هو نوع من أنواع الكساء والملابس وذكر السبب أنها شغلني النظر إلى هذه وحاشاه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام النبوة لا يشغله شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياته كإنسان مع عنده زوجة عنده أطفال عنده كذا عنده يعيش حياته لكن لم يشغله شيء من ذلك عن ربه ولكن هنا من باب التشريع أنكم اقتدوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تشغلك فلا بأس بل ربما يكون هذا الشيء يذكرك بالله عز وجل ولذلك نحن نقول أنه نحن في زمن الحمد لله الله بسط الدنيا وفتح الخيرات وما شاء الله يلبس ما في مشكلة لكن على الأقل أن تنتبه لمسألتين المسألة الأولى أو تنتبه لمسائل هذه خلاصة يعني زبدة الكلام في الدرس هذا حينما تلبس البس لله كما ذكرنا نيتك الله تمام ستر العورة وتزين لله عز وجل تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى أن تفرح والديك أن تفرح زوجتك مثلا تمام ثانيا أن تشكر الله على هذه النعمة واضح تشكره على هذه النعمة وأما بنعمة ربك حدث بها نفسك وحدث بها أولادك الله أعطانا الله سترنا الله كذا واضح ثالثا ألا تستخدمها في معصية الله البس لكن لا تعصي الله عز وجل ومن جملة المعصية التكبر على خلق الله تعال أنت مين عشان شوية فلوس وشوية مظهر ستتكبر على غيرك لا بعضهم يتكبر حتى على والديه عجيب سبحان الله أنت خلقت عريان بدون ملابس وسترت أمك سترتك وأبوك الحين حينما كبرت تتكبر عليهما سبحان الله ألا تتكبر النقطة الرابعة والخامسة إذا كان عندك زيادة أو شيء تصدق اجعل لك صدقة في الملابس مش كله فلوس في الملابس وتنوي بذلك أن تستر مسلما من ستر مسلما ستره الله تبارك وتعالى هذا من أهم النقاط نعم باقي نقطة مهمة جدا أن تلبس حلالا أن يكون الملبس حلال ونقطة زيادة أيضا تذكرتها وهي أن لا تتشبه إن لم تتشبه بالصالحين فاحذر من التشبه بالساقطين لأن هذا صار إثم ومن تشبه بقوم فهو منهم أو كثر سوادهم هذه أهم النقاط التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. Yeah, the Prophet ﷺ, once somebody had given him an item of clothing, and that item of clothing, the Prophet ﷺ said, distracted him somewhat. Even though the Prophet ﷺ, the best of creation, how could he ever be distracted from Allah subhanahu wa ta'ala? And take this
distraction, not like our distraction. Because the Prophet ﷺ, nothing concerned him more than spreading the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Yet, he always led by example. So this is an example to show that if something distracts you from Allah subhanahu wa ta'ala, do something with it, perhaps give it away. And if it doesn't distract you, then there's nothing wrong with you keeping it. Perhaps it even may remind you of Allah subhanahu wa ta'ala. In the times that we are living in, perhaps it's slightly different from the time of the Prophet ﷺ or the earlier times. However, you need to take note of the following points. The first point is, when you are to get dressed or put on table or whatever it might be, when you get dressed, do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Do it with the niyyah of covering, concealing your awrah. Do it out of reverence of the sha'air of Allah subhanahu wa ta'ala. Do it out of reverence for the sacred signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Do it for the sake of pleasing your parents and pleasing your wife, all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. The second point, always thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings, for the ni'am that He has given you. Remind yourself of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that He has given you, and also remind your family, remind your children and your wife, your spouse. Look at all of the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us. We need to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Third point, do not use that which Allah subhanahu wa ta'ala has given you by way of clothing or beauty, whatever it might be, to sin against Allah subhanahu wa ta'ala. One of the sins against Allah subhanahu wa ta'ala is where Allah subhanahu wa ta'ala has given you such blessings and then you go about tramping on the earth in an arrogant manner before the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, thinking that you are better than everybody else just because of a few dirhams or a little bit of money that you have been given. You think you're better than everybody else and you go around arrogant. And people do this even with their parents. They reach a stage, they think they are independent and they don't need their parents' help, and they are arrogant before their parents, yet they forgot that they came into this world naked and their parents were the ones that took care of them. The fourth point, if you have any excess, give it away in sadaqah. It's not just about giving away of money, also give away clothing, clean new items of clothing, give it in sadaqah, in charity, with the niyyah of covering a Muslim, satr, concealing of a Muslim, as you are all aware. Whoever conceals or covers, helps, provides satr to a Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala provides a concealment for him in hereafter, or Allah subhanahu wa ta'ala conceals him. Number 5, always wear halal. Always check that which you are wearing is of halal sources. And the last point, number 6, is try to imitate the salihin as much as possible in the way you are dressing. And if you cannot imitate the salihin, at least do your best to not imitate the low lives, the saqatin, the lowest people of status in society. And afwan Habib, what Habib means here is like the rock stars and the singers and the actors and these people that have no basis, no standards, if you like. So because as we are taught, if you imitate a people, eventually you'll become like them. وقد عد على قميص عمر رضي الله عنه 12 رقعة بعضها من أدم واشترى علي رضوان الله يعني جلد. أيوه. واشترى علي رضوان الله عليه في خلافته ثوبا ب3 دراهم وقطع كميه من الرسغين وقال الحمد لله الذي كساني هذا من رياشه. وقال بعضهم قومت ثوب سفيان ونعله بدرهم و4 دوانيق. وقال علي رضي الله عنه إن الله عز وجل أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره. نعم، المقصود في أحوال بعض الصحابة أو كذا كما ذكرنا هي أحوال تغلب عليهم، بينما مثلا أنه كانوا
في طبعا لما جاءت الفتوحات الإسلامية وغنموا الكثير ففتحت لهم الدنيا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وكما ذكرنا أنه كما سمعنا من أحوال الصحابة في حالة سيدنا علي سيدنا عمر، بالمقابل كما ذكرنا في دروس سابقة أن هناك من الصحابة من كانوا أغنياء ومن كانوا يمدون الموائد، فكل هذا على خير وهذا على خير. لكن الذين كانوا أحوالهم بسيطة كانوا سعداء واختاروا الزهد اختيارا، والذين كانوا مثلا على شيء من الدنيا لم يكونوا حبا لها وإنما كانوا يحتاجونها. مثلا إذا شفت إنسان عنده مثلا قميصين 3 4 5 فلا تسارع بأن تتهمه بأنه غير زاهد، لأن ما دام الإنسان يحتاج إليه فلا يلام. يعني مثلا لو حاكم رئيس دولة مش ممكن يكون عنده ثوب واحد، صح ولا لا؟ لابد يكون عنده ثوب وثوبين لكذا وكذا. لابد يكون عنده بيت واسع، كيف يستقبل، كيف لابد يكون عنده مال ليكرم الضيوف. يجي لك وفد من البلد الفلاني تعطيه جبنة زيتون، مش استحقاق نعمة الله، لا، ولكن مثل الله أمرنا أن نكرم مين؟ الضيوف. تمام، إكرام الضيف بحيث أنه يعرف أنه عزيز عندك. صح، هو الإكرام ليس بالطعام، ولكن في بعض الناس هكذا فكره، عقله صغير ما يعرف قيمة الله، والله هذا كذا. فأنت حتى تبعد هذه الأفكار، فربط النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما قال من أكرم ضيفه فله مثلا 100 حسنة، ربطها بأعظم من الحسنات هو الإيمان. تمام، فيكون علامة إيمانك أن تكرم ضيفك، وليس معنى تتكلف، لا تتكلف، وإنما زي ما قلت الجود من إيش؟ من الموجود. فالذي يحتاج مثلا أنت تداوم في مكان ما يقبل أنك تأتي مثلا بكندورة مثلا، حتضطر تلبس بنطلون وقميص وكرفتة هذا فتلبس. فلبسك للبنطال والكرافتة والجاكيت ومش عارف ايش ليس للفخر، وإنما لأن هذا من مستلزمات ايش؟ الوظيفة. فأنت محتاج إلى هذا الشيء. تمام، فالمقصود أن لا يكون أخذك للدنيا للتمتع. اشتريت هذا أنا ما أحتاج إليه ولكن أستمتع به، مش حرام ما دام إنه حرام، مش حرام، ولكن ليست لك الدنيا حتى لا تركن إليه تحبها. هنا قدامك آخرة، قدامك نعيم، فلا تغرنك عن الدنيا. خذ. وضربنا مثال، واحد مسافر إلى بلد، هل ممكن يأخذ كل ملابسه، كل عفوا الجزم تبعه؟ مش ممكن، مجنون هذا. فوالله مسافر إلى مثلا إلى عمان، أخذ كل الملابس كل الجزم كل، حتقول مجنون أنت. كم حد في عمان؟ 2 3 أيام. 2 هتاخذ كل هذا؟ عبيط، صح؟ عبيط هني. وهكذا أهل الدنيا كلهم عبطاء، يأخذ كل شيء. والله احتمال يروح إلى الجمعية يعبي الترولي على قولكم كل شيء، والله يمكن أحتاج بعدين آخرتها يرميها، ما يحتاج إليه. سؤال الله يوفقنا ما يحب الله. وثم قال أحيانا ترى النبي صلى الله عليه وسلم خير بأن يكون غني أو خلي هذا آخر شيء. If you look at the conditions of the companions, they all varied in their spiritual states and their different outer and inner conditions.
yet they are all loved and revered. And during the various stages of the growth of Islam, there were many conquests which took place. And so after the conquests, after the victories, there was a lot of booty that was shared amongst the companions. So this passage that was read by the brother Abu Hamid Ghazali talks about the state of Ali Karam Wajah or Umar radiallahu anhu, with our like really ultimate ascetics of the dunya, zuhad. There were also, if you like, in the previous lessons that we talked about, there were companions that were wealthy, and it was just because they were wealthy doesn't mean that they had a love for the dunya. Their condition and their situation, perhaps they needed that wealth, yet at the same time internally in their hearts they were zahids, they were true ascetics. And yet you had those companions who were of simple means and who did not own much. They were happy spiritually, internally they were content and at peace. So whether they had much outwardly or had little outwardly, internally they were content, because in both situations they did not have an attachment to the dunya. They didn't have a love for the dunya. So if you find a person has 2 or 3 shirts, you can't say that person's not a zahid. He's supposed to have only one shirt. This is not true, because if that person needs those shirts, you can't blame him. For example, you have a ruler of a country. You can't expect a ruler of a country to have only one item of clothing, for example, because he meets many people. A lot of people come to see him and he's constantly busy. And you would expect that such a ruler of a country may have a big home, a big house, to receive a lot of guests. And also, you would expect him to have some amount of wealth, of money, so that he can be generous to his visitors, to his guests, by feeding them or whatever it might be, attending to their needs, because people visit from outside. So he might have to attend to their needs by way of food and other material things. And we have been commanded in our deen, in our beautiful deen, to be generous to the guests. The Prophet ﷺ said, whoever believes in Allah and the last day, let him be generous to his guest. Okay, so this is for us to remove any kind of ill thoughts or negative thoughts towards somebody and the way they are generous and lavish upon their guests. And of course, the caveat here is not to go beyond your means, not to stretch yourself beyond your means and put yourself in a difficult situation. So some examples more related to us. You are accustomed to wearing the kandura in your home or in your social life, but in your workplace, your office, the typical dress may be a suit, pants, shirt and tie and a jacket. This is the expected dress code, the protocol of where you work, for example. You need these items of clothing, so you can't blame that person for not being a zahid. But that doesn't necessarily mean that person carries the love of these items and the dunya in his heart. So the warning here is just to be careful to buy things purely for the sake of pleasure when you don't need them. This is where the danger is, where you don't need something and you just buy it for to be tickled for a few moments. You bought something new, you got some therapy out of buying something new, and that's it. Because you have to understand you have an akhirah that's awaiting you. And Allah subhanahu wa ta'ala has warned us in the Holy Quran, do not let the dunya fool you, attract you, and you get drawn into it. So, and it's like the reminder that Habib gave us is, you are a traveler. Put yourself in this mindset. So if you are traveling to a country for a temporary duration, for a short stay, for example, you're going to Oman, which is an hour flight away, are you going to pack all of your clothing, all of your items of clothing, all of your shoes? How long are you going to stay in Oman? 2 days. And you pack all of your shoes and all your clothes? It doesn't make sense. If people saw you do this, they'll say you're crazy. So some people are like this. You find people, they walk down the aisle with their shopping trolley, and they just buy things unnecessarily. They say, just in case I need it, I'll buy this, just in case. And then they go home, and a lot of the just in case items that they buy goes off and they throw it out. نعم. في آخر درس إنه ليقتدي بابن الغني
يزيد بالفقير فقره. النبي صلى الله عليه وسلم كان خير إما أن يكون نبي غني كسيدنا سليمان، أو يكون نبي يعني بسيط هكذا، مع أن سيدنا سليمان كان غني ما عاب الله عليه، بل ملك حتى الجن والجبال يسبحنا. عفوا الريح تجري بأمره. ما هذا؟ شو الملك هذا؟ تملك الريح، يا ريح تعالي روحي هنا، شيء عظيم. فما عاب الله عز وجل النبي، ما شاء الله، لم يشغله عن الله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختار أن يكون غنيا ولن يشغله شيء عن الله عز وجل، ولم يكن فقيرا، بل قال أشبع فأشكر وأجوع يوما فأصبر. فيوم أشبع ويوم أجوع، حتى لأنه قدوة لجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أمته في أغنياء وفي فقراء. فهذا الغني مثلا إذا مثلا الله أعطاه كسوة طيبة يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لبسه ولماذا لبسه وماذا عمل. والفقير إذا لم يجد ما يأكله، شوف النبي إيش كان يسوي، يربط الحجر على بطنه ويصبر وكل شيء، ومع ذلك مجالس في البيت الله راح يجاهد وراح يعمل وراح يدعو الله راضي. وكذلك الصحيح اللي الله أعطاه صحة، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل إذا كان صحيح، وكذلك إذا كان مريضا كيف يعمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قدوة للنبي لجميع البشر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أصيب يعني سحر صلى الله عليه وسلم، طبعا السحر ما أثر فيه، ولكن عمل له سحر. مين أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم من المرء؟ تمام، ما يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإذا كان العبد فقيرا ما يحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الفقر اختيارا. وإذا لم تجد ما تأكل قل كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلي، الله مبسوط. إذا واحد تكبر عليك ما عندك أكل قل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام لم يوقد في بيته نار، و3 أو شهرين ما كان يأكل إلا التمر والماء صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجعلنا في زمته ويتوفانا على المتين ويجعلنا من خواص خدامه في غير تعافيه. الحمد لله رب العالمين. The Prophet ﷺ was given a choice by the angel Jibreel. He was given the choice, would you prefer to be a rich prophet like Sulaiman alayhi salam, or a simple prophet of simple means, a prophet almost in the state of poverty? Yet if you look at Sulaiman alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala did not berate him for having riches. It was all of this riches and this power that Sulaiman alayhi salam had did not distract him from the dhikr from Allah subhanahu wa ta'ala. Even though this prophet had the ability to command the winds to go here, go there, go forth, do this and do that. Yet the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he selected to be a prophet of simple means, a prophet of poverty. That's what he preferred. So that he preferred to be in a state, perhaps one day he had his fill, he was satiated, and so when he was in this state, he would thank Allah subhanahu wa ta'ala. And he wanted to have a day where perhaps he would experience some form of hunger, where he would express sabr. He would be patient. So he was an example to all, rich and poor. So if the rich person looks for an example in the Prophet ﷺ, he needs to exercise much gratitude in Allah subhanahu wa ta'ala and take the Prophet ﷺ as an example in a state of breadth. And the poor person, he looks at the Prophet ﷺ and says, well, the Prophet ﷺ used to tie a rock to his belly. If he didn't have any food and he experienced hunger, the Prophet ﷺ would tie a rock on his stomach to hold back the pangs of hunger. Yet you find the Prophet ﷺ, look at what he did in his life. Whenever he was sick, how did he respond to sickness? We take him as a qudwa, as an example. Black magic was done on the Prophet Muhammad ﷺ, even though it did not affect him, and the Prophet ﷺ was protected. But look at
every situation, all the different situations in the life of the Prophet ﷺ, we can take him as an example. So if you find that you, or Abdullah, servant of Allah subhanahu wa ta'ala, you're not in the most wealthy state and you're experiencing some kind of poverty, don't be sad. And think of the Prophet ﷺ. When you think of the Prophet ﷺ, you say, so I'm in the same state as the Prophet ﷺ in terms of the material state. So that should bring happiness to you, that you're experiencing something similar to the Prophet ﷺ. And if someone puts you down, says, you have nothing, you have menial means, you don't have anything, so our Prophet ﷺ was in a similar condition, so that should make you proud. And the Prophet ﷺ, as Habib said, you imagine he would go sometimes 3 days in a row without kindling a fire. What does that mean? يعني they would kindle a fire normally to cook something. هنا بعض الأسئلة الأخ عبد المجيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على المتابعة. الأخ أبو الفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول جزاك الله خير وإياك. سؤال عجيب ما شاء الله. يقول نرى اليوم كيف يؤثر استهلاكنا على البيئة، فلو زيدنا حفاظا على البيئة هل يعتبر هذا زهدا؟ يعني هو الزهد أن تترك الشيء من الدنيا والتي تحب نفسك لله، تركتها لله، لكن حينما تتركها للحفاظ على البيئة، لأن البيئة أنت تعيش فيها برضو هي تحسب لك، فحتى تكون زايدة أن تتركها لله صافي، تمام، وسيعود نفع لك على البيئة ولذلك هذه من الحكم التي تخفى على الناس اليوم اكتشفوها يعني سبحان الله. Brother was saying that the question is, if you look at the way we live our lives today, we have a high carbon footprint. We consume a lot and we are affecting the environment. So if we do it for the sake of, not having such a big carbon footprint, is this zuhd? And the crux of the matter is, the number one reason for zuhd is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You're leaving something of the dunya for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the side effects, the positive side effects that will come from that is that you are protecting the environment. ما ينفعش إنه واحد عنده سكري يقول أنا ما أكل سويت زاهد يعني ما ينفعش. هو لو مش خايف من المرض لالتهم السويت التهام ما شاء الله، وأكل اللحم والبرجر على شرب البيبسي كله ينفع، لا تكون لله عز وجل. سوري يعني محترم. نعم. So Habib was saying, if you have diabetes, because different types of diabetes that need sugars, diabetes that must avoid. So the type that, for example, he needs, he says, I'm giving it up out of zuhd, all sugars out of zuhd, and he's going to kill himself. So he needs some form of balance. لكن ممكن إذا مصاب لا قدر الله بالمرض ويحاول إنه ينوي مع ذلك إنه يعني إنه يحافظ على بدنه حتى لا يمرض فيبعده عن الصلاة مثلا، فهو يحافظ على بدنه خوف من أن يترك الصلاة أو كذا. واضح؟ هنا تمام. أما لا أنا أحافظ على بدني بس عشان أكون بصحة جيدة، لا. فكان السابقون هكذا يمتنع مثلا عن الأشياء التي تضر بدنه خوفا من أن يمنع عن قيام الليل وأن يمنع عن كذا وعن كذا حتى كان أظن الإمام حداد أو غيره هكذا أصابته حمى شديدة فكان على بدنه 7 بطانيات، ثم لما جاء وقت الليل قال خاطب الحمى يا حمى أتريديني أن تشغليني عن طاعة ربي؟ لا. فلذلك هم يخافون من المرض ليس من المرض هكذا، بل خوفا من أن يقعدهم عن طاعة الله. يا الله. So basically Habib saying, if you're all of a sudden you're going through a fad and you want to get healthy and say I'm going to avoid these foods, I want to get into shape,
if just get for the sake of getting into shape, you haven't really achieved nothing. You may have achieved something temporary of this dunya, but if you tie it to something in the akhirah, tie it to Allah subhanahu wa ta'ala and say, I want to get into shape so that I'm fit, so that I can perform my salat on time, so I can get up early and do these things. So you're tying it back to Allah subhanahu wa ta'ala always. Here, that's when it becomes a positive action and a proper niyyah. Imam al-Haddad, may Allah have mercy and bless him, he had a fever and he was lying in bed and he was covered with 7 blankets trying to fight this fever until he reached the point he addressed the fever. He said, "Oh fever, do you wish to distract me from Allah subhanahu wa ta'ala?" So this is how they were not afraid of the sickness itself, but they were afraid of anything getting in the way between them and Allah subhanahu wa ta'ala, whether it's sickness, whether it's health, whatever it might be. لذلك كلنا يحافظ على صحته، ما في مشكلة، بل هذا مطلوب، ولكن اجعل نية خالصة لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحتك قبل السقم اغتنمها. نعم. And that's why it's encouraged that we all take care of our health for the sake of serving Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us, take advantage of your health. فالذي يدخل إلى الجيم شو نيتك؟ رشاقة؟ ماذا بعد ذلك؟ شو سويت أنت؟ So if for the one who goes to the gym, what's your intention? What's the purpose? Just for the sake of being a muscle man? Then what? طيب. الأخت سكينة تقول thanks for everything. الله يجزيك خير. And brother, thanks for translation. جزاكم الله خير. تقول please don't forget me in your dua even if you are not online. كلنا online إن شاء الله. offline إن شاء الله ما في. offline يعني إذا واحد مات. خليك أنت دائما online مع النبي مع المولى سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم. والشيك أحسن. خليك مع الله. ما دام تذكر الله كلما كنت مع في الذكر أنت online. الله. ما يزعلوا مننا بعدين اليوتيوب خبصنا كل شيء، لكن هذا هو الحق. اوفلاين اللي ما يذكر الله عز وجل، حتى لو هو عنده اونلاين فعلا لايف ما في ذكر، انت اوفلاين. نعم. MashaAllah. Habib said the believer should always be online. If you are online, it means you are online with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala. If you are connected in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala and the praise of the and salutations on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you are online. So for the person who is online physically in the realm of the internet world, but has no connection, no dhikr and no salutations on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he's actually offline. So the recommendation is always be online with Allah and the Messenger sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam تقول أيضا what's your advice for women when they go out? What should they wear for pleasing Allah and Rasulullah صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا مش معناته تخرج متزينة. نعم، فالمرأة هكذا فهمت لك في خروجها. المرأة لا تخرج من بيتها محتشمة، لا تتطيب، تمام، حتى لا يشم ريح الرجال فيتأثرون، لأن الطيب يعني يحرك مشاعر عند الرجل والمرأة كذلك، لكن المرأة أكثر يعني تحرك الرجل، فلا تتطيب، تمام. لكن ليس معنى ذلك أن تخرج يعني متسخة أو لا، تغتسل تتحمم مثل ما يقولون، ممكن تستخدم مزيلات العرق التي ليست لها رائحة، تمام. ثم إذا ذهبت عند صديقتها يكون معها مثلا في الشنطة طيب، بس بيكون طيب شديد قوي حتى لا تبقى رائحته، فتتطيب بمقدار الذي يعني بحيث أن يكون مدة بقاء عند صديقتها يكون قد ذهب ذلك. نعم، وتلبس ملابس محتشمة، ما حد قال لا تلبس ملابس يعني محتشمة نظيفة وكل شيء، هو طبعا مع الحجاب طبعا، وألا تكون الملابس ملفتة للنظر وهكذا.
الله يسترنا في الدنيا والآخرة. Just ask the question, what advice do you give for women when they leave the house? How should they dress? Now, the woman, she should leave, when she leaves her home, she should be dressed modestly and not wearing perfume. Perfume that when she walks down the street, everyone can smell her. And you must know that men are actually attracted. It excites certain hormones in men when they smell the scent that the women put on. This doesn't mean that the woman should leave her house stinky and in filthy clothing. No, that's not what Habib means altogether. Yes, before you leave the house, the woman should be clean, have showered, have put on, the deodorant, to stop the sweating, if you like, and to wear clean clothing. And that when she can carry with her some attar, some perfume in her handbag, so that when she arrives at her friend's house, just before she walks into her friend's house, and she puts on a little bit of that perfume, and that perfume would last just enough for the visit, so that when she leaves, it's probably evaporated, okay? But not to just be drenched in it. And of course, it goes without saying to be dressed in hijab, and to not wear clothing that is distracting, that attracts the attention of all people when she's walking down the street. To wear proper hijab, modest clothing. أيضا هو الأفضل أن لا تستخدم عطورات من ترى أن تخرج نفاذ، حتى لو كان أقصد عند صديقتها، لأنه ممكن تروح عند صديقتها في بيتها فتتطيب بطيب قوي، فتذهب ويبقى الريح، فيأتي زوج صديقتها أو ابنها أو أي رجل فيشم هذه راحت بكذا وطيب ومش عارف، فلا ينبغي. فالأفضل أو يكون بعض العطورات الخفيفة جدا. نعم. وللأسف أن هؤلاء الذين يصممون هذه العطورات يجعلون المركز يقول لك إيش للنساء والخفيف للرجال. اللهم المستعان. فصار الرجل يشتري عطورات المرأة والمرأة تشتري عطورات الرجل، ويقول لك بعدين يونيسكس، لا 6 ولا 7. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Now it's best, Habib, saying a footnote here, that when the woman's gone into her friend's house, to be very careful, because a lot of the perfumes today, especially the female perfumes, they put in long-lasting, pure perfumes so that it's long-lasting. And then so after the visit's done, she's left her friend's house, but then the scent has remained in the home. And then the husband comes home and he finds a different scent. Wow, who visited you today? And this type of thing. And his mind starts to wander. So best to be very careful that even when you go and visit your friend's home, wear something which is light in scent and will dissipate easily. Unfortunately today everything's upside down. You go to the perfume shops and all the women's scent is really strong and long lasting, and the men, it dissipates within 5 minutes. So you find that now, unfortunately, some of the women are buying the men's utur and the men are buying the women's utur, and everything's upside down, and then they've got even to the point of unisex, so it's confused everybody. اسمه رجز أو شيء. الحمد لله، جزاك الله خير أخت سكينة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن الله يرزقنا حقيقة الزهد في الدنيا، وأن الله يجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وأن الله يزين قلوبنا بالتقوى، ويزين أولادنا وأهلنا بالتقوى والإيمان، وأن الله يخرج محب الدين من قلوبنا ويجعل في أيدينا لا في قلوبنا في خير وعفو إلى حضرة النبي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.